Tov, everybody. Good evening and welcome to the evening service at Congregation Shaar Zedek. I'm Rena Sector Elbaz, and I'll be leading you in the evening service. And I want to welcome all of our guests who are here with us in the sanctuary and our congregants. And those of you who are here online, we definitely have Minyan, 10 people. Welcome to Maria, to Randy, to Carolyn, Denise, to Steve. We have people here from all over the continent. Roxanne, and who else is here? And Priscilla, thank you so much for joining us. We are using the red prayer book, Siddur Sim Shalom, Grant Peace, and you can find it on the website, szedwinnipeg.ca/book. Choose the weekday evening prayer book. I am now on page 14, a Psalm of David. Mizmor Shir Chanukat Habayit LeDavid Aromim Adonai ki deliteini velo simachta oiveli. A Psalm of David, a song for the dedication of the temple. I extol you, Adonai, for you raised me up. You did not permit foes to rejoice over me. Adonai, I cried out, and you healed me. You saved me from the pit of death. Sing to Adonai, you faithful. Acclaim God's holiness. For God's anger lasts a moment. Divine love is lifelong. Tears may linger for a night. Joy comes with the dawn. While at ease I once thought nothing can shake my security. Favor me, and I am a mountain of strength. Hide your face, Adonai, and I am terrified. To you, Adonai, would I call. Before the Eternal would I plead. What profit is there if I am silenced? What benefit if I go to my grave? Will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear me, Adonai, be gracious, be my help. You transformed my mourning into dancing, my sackcloth into robes of joy, that I might sing your praise unceasingly, that I might thank you, Adonai, my God, forever. Please rise now on page 15 for the mourner's Kaddish. For those of you who don't know, the Kaddish is not in Hebrew, it's actually in Aramaic. And before we recite the Kaddish, I'm going to say the names of the people who passed away. We mourn the passing and honor the memory of those who we lost this week. Eileen Greenberg, Chaika bat Nachum Vekretza, Ruth Silden, Ruth bat Yecheskel ve'Esther, Rita Perlman, Resha bat Zevdov ve'Pesia Braina. We recite Kaddish for the elevation of the soul of Charles, Chuck Rubin, Nishan Shia, Ben Shimon Veyeta. And we recall the Yortzites, those who passed away on this day, the 21st of the Hebrew month of Tevet, Shmuel Altboim, and Riva Amunova, the one more candle list of children who perished during the Holocaust, Max Zev Blankstein, Mordechai ben Meir, Anne Burstein, Chana ben Chaim Lev veMiriam, Arnold Cooper, Yaakov ben Avram veFreda, Sidney Geller, Shalom ben Mate veDevorah, Morris Ginpin, Moshe ben Rev Tzvi, Max Gatkin, Motel ben Avraham Halevi, Jenny Cates, Shandel, Goldie Kravetsky, Chaya Golda bat Shmuel Aharon veSora Devorah, Jack Meislin, Yehoshua ben Yosef, Bella Mandel, Bela bat Ben Sion, Fanny Faye Nelson, Fega bat Eliyahu, Norman Odwak, Natan Beyer ben Tzvi veSirel, Malka Ross, Malka bat Yeshia veMachla, Rose Shinoff, Razel bat Chaim, William Shinoff, Ber Leib ben Menashe, Arthur Tadman, Avraham ben Yaakov Sarah, Norman Warbach. Itgadal ve'itkadash shemei Rabah, be'alema divera cherute ve'yamlich malchute, bechayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Israel ba'agala uvizman kari vimeru amen. Yehei Shmei Rabah Mevorach Le'alam Ulalme Alamaya.
יתברך וישתבח ויתפואר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. Please turn to page 137. We remain standing for another few minutes. Welcome to the Salitas, to Judy, who've joined us. Page 137. We now enter into the 22nd of the Hebrew month of Tevet. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו אדוני הושיע המלך יננו ביום קורנו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מריב רבים ובחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. Praised are you, Adonai, our God, who rules the universe, your word bringing the evening dusk. You open with wisdom the gates of dawn, design the day with wondrous skill, set the succession of seasons, and arrange the stars in the sky according to your will. Adonai Tzvaot, you create day and night, rolling light away from darkness and darkness away from light. Eternal God, your sovereignty shall embrace us forever. Praised are you, Adonai, for each evening's dusk. חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני. המריב ערבים, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבתם. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגי יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Page 138, the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלבתך בדרך ושרכבך ובקומך ושרתם להיות על ידיך. והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Please continue silently.
You will notice that in the first paragraph, we talk about placing the words of the Shema on the doorposts of our homes, and that is the prayer that is in the mezuzah, that is at the entry to every Jewish home. Page 139, bottom of the first paragraph. Adonai Elohechem emet, emet ve'emuna kol zot, ve'kayam aleinu ki hu Adonai Eloheinu ve'ein zulato, ve'anachnu Yisrael amo. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, ונורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע יום לפני משה, זה לי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Bottom of the page. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגואלו מהחזק ממנו, ברוך אתה אדוני גל ישראל. Page 140. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו זוגת שלומך. כי אל שומרנו מצילנו אתה, כי אל מלכנו ורחום אתה, ושמור צאתנו ובואנו לחיים לשלום מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני. שמור עמו ישראל לעד. Guard our coming and guard our going. Grant us life and peace, now and always. Praised are you, Adonai, eternal guardian of your people Israel. Baruch Adonai leolam, amen ve'amen. Baruch Adonai mitzion, shochen Yerushalayim, hallelujah. Welcome, Gloria. Page 141 at the top. Baruch Adonai bayom, Baruch Adonai balayla, Baruch Adonai b'shachveinu, Baruch Adonai bekumenu, ki biyadcha nefashot hachayim ve'ametim, asher biyado nefesh kol chai veruach kol basarish. Praised is Adonai by day and praised by night, praised when we lie down and praised when we rise up. כי המלכות שלך היא לעולמי תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני. המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. Page 141, second half of the page, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד יברח חירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, וחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך,
וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשא בריחו, להילה מן כל ברכתה, ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואימרו, 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 Amen. Please rise now for the silent devotion, the Amidah. You can do the version that includes the matriarchs on 142b. This prayer contains 19 separate prayers that we have been reciting for thousands of years since the destruction of the temple. We will reconvene together on page 147. You may also use this time for your own silent prayer. Join me at the bottom of page 47. You may be seated. For a prayer for peace, Shalom Rav, grant true and lasting peace to your people Israel and to all who dwell on earth, for you are the supreme sovereign of peace. Shalom Rav al Yisrael Amecha, Tasim Leolam. Shalom Rav al kol yoshvei tevel, Tasim Leolam. Ki ata hu melech Adon, lechol hashalom. Ki ata hu melech Adon, lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav al kol yoshvei tevel, Tasim Leolam.
וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על כל יושבי תבל תשים לעולם. תשים לעולם, תשים לעולם. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Now is a time in the service where we take a moment to pray for healing of the body, of the mind, of the heart, of the soul, healing of those all over the world who are in war zones, who are in need of our kind thoughts, and also a special prayer for the caregivers who have been looking after us 24/7. I have a list here that has been provided that I'm going to read. I will also take names that are presented in the chat, and if anyone who is here in the congregation would like to name someone for healing. Chava bat Clara, Natalia Belinsky, Sura bat Shendel, Brendel ben Esther, Dera bat Daniel, Leah bat Rachel, Devorah Gittel bat Leah, Binyamin Pinchas ben Devorah Gittel, Nachum Leib ben Leah, Leah bat Adel, Chaim Osher ben Chaim Malka, Daniel Yaakov ben Avram, Adrian McDonald, Eleanor Tilbor, Jennifer Pelvin, Yafa bat Masha, Carmel bat Iris, Georgina Tosara, Chaya Zahava bat Leah, Rochel bat Sonia, Esther Baylor bat Sarah, Rabbi Isa Oppenheimer, Shirley Zaidman, Shirley Perlman, Zalman Rajdi, Tzvi Chaim ben Chaya, Avram ben Ita, Bina bat Zivia, Patricia bat Olga, Joseph ben Louise, Ariel Neshama bat Sarah, Joanne bat Kay. I have a list here that's been provided. Allison bat Silvana, Lourdes bat Luz, Silvana bat Berdina, Chaim bat Fega, Nisan bat Fega, Atara bat Etel, Bracha bat Sheva, Yocheved bat Sheva, Shemuel Leib ben Gitel, Sheineke. Sorry, I'm trying to access the chat here. George ben Louise, Julie bat Dina, Steve Richards, David Lawrence, Ruth bat Virginia, Ginny bat Virginia, Ginny Carmichael, Linda bat Sarah, Gina bat Sarah, Jody, Miskal, Holly, Harvey, Al de Conceo, Chanel W, Rachel bat Leah, Dot Turner, Stanley Ruby, Liz bat Olga, Barbara bat Patricia, Bill ben Emma, Tyson ben Diana, April bat Pamela, Linda bat Lorraine, Donna bat Linda, Gail bat Carol, Chasya bat Rivka, David, Svi ben Sarah Pessel, Yitzchak Chaim ben Sarah, Tova Yael bat Dina Rachel, Shira Naomi bat Dina Rachel, Eliezer Meir ben Tova Yael, Katriel Yosef ben Tova Yael, Israel Chaim ben Shira Naomi, Alukim Pesa ben Esther Pesi, Sharon bat Golda, Anna Maria Cravero, Ephraim ben Rachel, Ruth Batya bat Sarah, and Rafi Clark. Any names to be added for healing? You can also keep the names of those for healing in your thoughts while we sing the Mishaberach. Mishaberach Avotenu Mekor HaBracha Leimotenu. May the source of strength who blessed the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishaberach Imotenu Mekor HaBracha Leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say
Amen. I would also add to that Kelly Bat Eli, Yvette, Elizabeth, Zimra, Walter, Luis, Daniel, Nachshon, Ben Cecilia, Isabel Bat Elena, Rosiler Bat Shutrodes, Cecilia, Mariana, Bnot Joanne, Levana, Chaya, Ayala, Bnot Yochevet. Please join me now on page 149 for the Kaddish Shalem. יתקדע ויקדש שמי רבה, וילמד דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך. יפרח וישתבח ויפואר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמהדי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ויאמרו אמן. תקבל צאתן ובתן דכל ישראל קדם מכוון די בשמיא ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום בנרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Please rise for the Aleinu, page 150. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Please continue silently. כי המלכות שלך היא לעולמיה תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד. ושמו אחד, ושמו אחד. Please remain standing for the mourner's Kaddish on page 151. Following the mourner's Kaddish, we will have a few short announcements, and then we will have the Havdalah service where we say farewell to the Shabbat for this week and bring in the new week. This past week, we mourn the passing and honor the memory of Eileen Greenberg, Chaika Bat Nachum Vekreitza, Ruth Silden, Ruth Bat Yischeskel Esther, Rita Perlman, Resha Bat Zev Dov Pesha Braina. We recite Kaddish for the elevation of the soul of Charles Chuck Reuben Nisan Shia Ben Shimon Veyeta. And for today, the 22nd of the Hebrew month of Tevet, we recall the following yortzites: Naftali Alter and Yehuda Anda from the One More Candle list of children who perished during the Holocaust. Minnie Bookbinder, Mirel Bat Yitzchak, Ada Cantor, Hodel Bat Pesach Zev, Ethel Patty Cohn, Etel Bat Eliezer, Bonnie Lee Dobbs, Harry Ginsberg, Moshe Tzvi Ben Shnur Zalman, Joseph Goldberg, Yosel Ben Chaim Menachem Mendel, Alfred Gan Avraham Ben Chaim, Philip Cronson, Shraga Feivel Ben Moshe Yudel,
Dr. Mo Lerner, Moshe Ben Asher Hensel Vipnina, Max Wolf Levine, Mordechai Wolf Ben Menachem Mendel, Moisey Liberkin, Moshe Ben Shmuel, Sam Pollock, Shlomo David Ben Nachum, Rose Tateman, Gizia Wendlinger, Chaim Zebar, Chaim Leib. Please join me now. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabah, be'alema divera cherute v'yamelich malchute, b'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Israel ba'agala uvizman kari v'imeru amen. Yehi shmei Rabah mevorach le'alam ulalme alamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitfoar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitalal shemei dekudsha berichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran be'alma v'imeru amen. Yehi Shlomo Rabah min Shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imeru amen. Ose shalom bin romav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imeru amen. You may be seated. I have a few short announcements. So we are going to continue to have our prayer services here at Temple Shalom. For the remainder of the month, there will just be one Friday evening on the 20th of January where the prayer service will be in the Bernie Theater at 5:30. We continue to collect donations for JCFS, Harvest Manitoba, Coats for Kids, Willow Place Children and Women's Shelter. Torah L'chaim, Torah Study with Rabbi Mass is held every Thursday at noon online. No registration is required, thanks to a grant from the Jewish Foundation of Manitoba. We are offering a wonderful Melton course on biblical women emerging from the margins through Midrash. This course will now be starting on January 23rd, so you have time to register. It's a 10-week series through Hebrew University of Jerusalem. I'm also offering a program for women, the Wonderful Women of Jewish Winnipeg, and we're going to be doing a self-expression workshop with singer-songwriter Orit Shimoni. Everyone is welcome. You just need to make sure that you register for this session. Book Club with Rhonda Ewell, Wednesday, January 25th at 2 p.m. on Zoom, discussing the book The Golem Girl, a memoir by Riva Lehrer. Tu B'Shvat, the Jewish New Year for Trees and the Rebirth of Nature. We have two amazing programs. One is at the Children's Museum on Sunday, February the 5th at 10 a.m., which will include a scavenger hunt, snacks, lots of fun. We are proud to join our community partners for this program. We also have a special Tu B'Shvat Seder, and that is going to be taking place at the Canadian Museum for Human Rights in the Garden of Contemplation in the evening on the 5th of February. There will be a Seder, a concert, and a wine tasting. You must register for this beautiful program. We are partnering with Temple Shalom and with the Jewish National Fund. There will also be a concert at the Simkin Center with Rabbi Mass, and that is going to be postponed and rescheduled soon. Okay, now is the time where we are going to do our Havdalah service. Havdalah from the root word lehavdel, to make a difference between the holy and the profane, as we usher out the Shabbat reluctantly and we bring in the weekday. I'm just going to bring this a little bit closer. As always, we have our kosher grape juice or wine. We have a spice box with fragrant herbs, and we have a candle here. This is supposed to remind us of the Shabbat, everything that it evokes
through sight, the light of the candle, through taste with the wine, through the beautiful aroma, and through the melodies that we will sing. All of our senses should be engaged. If you are doing this at home, you can use your own equipment or simply follow along with me. I'm on page 165 if you would like to follow the blessings. הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד. הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד. כי עוזי וזמרתיה אדוני ויהי לי לישועה. לישועה. ושפתם מים בששון ממעייני הישועה. לאדוני הישועה על עמך ברכתך סלה. סלה. אדוני צבאות עמנו משגב לנו. אלוהי יעקב סלה. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיע הושיע. המלך יעננו ביום קוראנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. כן תהיה לנו כוס ישועות אשא בשם אדוני אקרא. אקרא. הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד. Please join me for the chorus, or for the whole thing if you like. Yadam da 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 da, yadam da 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 da, yadam da 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 da, yadam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen borei peri hagafen. Yadam da 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 da, yadam da 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 da, yadam da 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 da, yadam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim borei minei besamim. Yadam da 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 da, yadam da 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 da, yadam da 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 da, yadam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei haesh borei meorei haesh. Yadam da 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 da, yadam da 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 da, yadam da 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 da, yadam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh lechol ben or lechoshech ben Yisrael lahamim ben yom hashvi lesheshet
Yamei Amase. Baruch Atah Adonai, Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Yaram da 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 da, yaram da 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 da, yaram da 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 da, da da, ya da da. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. A good week, a week of peace. Shavua Tov, Shavua Tov. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi, Bimera beyamenu, Yavo eleinu, Imashiach ben David, Imashiach ben David. We usher in the new week with the words of Elijah the prophet, bringing peace and health, good health and healing. Shavua Tov.